ahi le 1 by 2 ratio chu 1 to 1 by 100 chu tawin ten hi gom le chun 2 to 1 na mu ding hi 2 to 1 chi pi ham iti le 1 plus 2 langa 1 plus 2 chu pi ham 66,300 ahi zain 2 to 1 will be equivalent to 66,300 ai le ten cancel in lang one value holta into 3 will be 663,000,000 one value ju 300 hi le his value on hold herita his value on hold herita his value means first part of this one first part ji jata 300 into 1 to 1 ji jata second part hela 300 into 100 to 30,000 that means one value to 36,300 second value to 30,000 ahi le value chun hi chulai fraction concept ma hin khol le chun hi chulai part hi khol le la time spend le la lai pai na chi ying te hi lai pa na hen lai pa ni na chi ying te hi ti chu ise no min ahi le idina bol ham 10% chu 1 by 10 hitai som la in khat akam le som la khat ki so tai ai le 11 by 10 a result chu 11 by 10 heta chu that means 11 by 10 kum iza na la ham kum nga a le na a principal chu 1 equal to 11 by 10 mama jala na kum iza na dinga kum segi a dinga ai le 10 ni cancel thi abs ki bang chula na abs ki bang hi ji a hi hizar la hin nga na la to le ni na lai that means 1 by 2 1 is to 2 ratio to 11 square to 1 to 1 100 square to 100 1 to 1 by 100 lai step ni mu pha ke tau chana chi chu a hin question number 1 check it in the simple interest and compound interest on a certain sum in 2 years at the t are 400 and 420 find the sum and rate of interest principal to rate a holding ai le aki pe hi pi ham 400 khat ki pin 420 khat ki pe 400 pi ham simple interest 420 pi ham compound interest for 2 years chi hi zani ni kho the ji khat chi pi ham tele according to formula tung zu yin yong i kho the ji chi ban kit le formula hi mi la kha a hi le basic concept ni yong i kho the ji sorry ji hi basic concept mai kho ngai di hi basic concept that means formula man realize kho ding 400 जो simple interest for 2 years simple interest for 2 years ile kum khana di chu ya tam kum khana chu jani ta na kum khana jani ta chu le la hi vele chun first year a hi simple interest jani ti nei ta chana ala compound interest la jani ma mai di second year a hi jani ma ma ki di chana compound interest hi jani chung chu na chu izat ki ha pe tham vele chun la ya hai 420 compound interest 420 jani to jani na gop la 400 thing ta chana 400 thinga izat van la yam som ni van la so that means som ni ka le second year ai som ni apun be e akal be e ti nei
ole chulang kai simple interest vet sa naw ya lang compound interest vet sa naw chu a hi le hilai hin rate chu rate person hi chi hi hoya kuna kalham hi chi value a pana hi kalahi ti hi chi value a kalahi le person izana kalham r person a kalahi lai rate pen na r person a kal a hi le r hi hol thei du ta rate chu izat ding som ni kal chuna izat la jani la na 2 is 2 to 10 is 20 10 rate chu 10 ta rate 10 hi le ai le rate chu 10% rate hi ep ki sai na ham rate chu kum khatna ti nei chu consider the first year la hin som khat 10 som khat ti nei chu chi hi 200 hai na 10 unit hi 200 10% chu 200 ti nei chu 10% equivalent to 200 ai le kumni adinga chu 10 into 2 chu 20% 20% to 400 ke bang tho to 20% 400 ne ti to 10% 200 ne ti chu ta khat khat ai le tu ai wan e hol du chi pi ham principal e hol du chu na 100% principal hol in ti la na 10% 200 ne hi ya le 100% chi ya da tam ti hi lang hi 10 chu idi 100 ki so ham into 10 na bola la 100 ki so jo na hi chama bang chun langa hi into 10 na bol ti na hi bola chun 2000 so tai directly za ni na khot angai poi example na vet chi pi ham ti le kumni ai simple interest jali so ta ale compound interest jali le som ni chu izana ki hi ham jali to jali le som ni chu che pa ni chu na 20 rupees a ki hi chu 20 rupees akale ti ne chu akal za chu chi ve le chun are nong khu dam chu izala kalam jani first interest izala ai kam ale rate person na mun ho thi ta a hi le kumni sunga jali chu simple interest hi le kum khana dinga chu jani ti ne ake kha chu kum khana dinga jani ti ne chi important ta chu ho ding na ai le tu a question I khot chu hi chi to ki bang question hi ana cha le tin a khi na chu aba amasa jali into is a go metan simple interest go metan compound interest chu 660 hi tai sum to rate ma mai hol di hi a hi le vele chun simple interest for 2 years chu jagu ta na silai jali hi jagu ta ai le kum khana di chu iza kum khana iza de tam ja thum ta na ji ke khat ta cho ja thum ta ai le simple interest kum khana dinga ja thum ding awan ki na dinga ja thum ding ete ni kom len ja ku pi so di cho na ji hung ki so di ai le compound interest on if first year hi simple interest ki bang chila na basic concept mai ko ni second year ai ja thum ma hi di hi chung cho na chu izana kal da ham izana ki hi ham ja group le son group to 60 a ki chila na that means 60 a ka le ti ne actually rate chu iti ho lu tam rate chu izana akal na za chu chung langa ko in lang
izat la kalam ja thum la kal chana 003 20% na kal 20% chu a rate ti ne so rate means kum khana dinga interest 20% chu ep to equivalent ham kum khana dinga interest ja thum chana ja thum to equivalent ta ai le principal 100% chu ya tam 20 chu zakat ki suna dinga izana na multiply ngai ham 5 ana ai lang 5 ana multiply ta multiply le chun 1500 principal is 1500 principal to 1500 rate to 20% हमको पाया मैं तो जैसे खोया हूँ कहना चाहूँगी तो तुमसे क्या कहूँ
process. chỉ video ấy thì đi hả xa còn phép bê không Đúng. rồi thì có cả Thế như thế nó Thì duy thì học số bề xiên học chứ. Bạn trai tỏ lấy pi cái lùng không không đâu 41 ball kit lên nhắn vào lại tao Tuần miễn này. Question number 5 các bạn nhé. 5, 6, 7, 8, 9. Question ngã. All ta cái chỉ là kì. buộc sẽ ghi buộc xong buộc sẽ ghi nào bạn nó lại cái đó này tin question này nè ini kita akan rồi bạn đi tại ra bạn đã khí thì mới sạch rồi nhá cái của nó được khát
foreigner he at có đi mua nó à thôi hệ đấy nè dùng nó còn hệ đấy nè đây là cái sinh lịch tuổi microphone in somewhere like that đây sound cool hồi chỗ mà hôm đó ni video nên vẽ khá lụ đàn tại YouTube mà and have a bit ai lẽ about na chiều hitin MN deposited 3,90,300 into the account of his two sons such that they will get equal money at their 18th birthday. Their ages today are 15 years and 13 years. Rate of interest is 4% per annum. Find the money deposited in their accounts. A question hi nya khat aga sawin. Complex heading complex sa thim hin la. A solve se nong head phat le ha sa lo hi. Question hi 30 second within 30 seconds ngana khut jeng the hi. A data hoi ga la lum le le chon ki chai jeng hi. EPT na ball ham ti le chi azuwa question in a ball pe nu amount ni first amount equal to second amount in a ball chu to agi hi na dikhat dong lo hi an number ho bo ki hi ai le question ni pi siam mi pa khat hin acha te ni account a hon pi chu account a hon pi a 3,90,300 hi total la hi chi amount hi amani account ai a het chu izaza a het hi ki hello chu a total la chu 3,09,300 hi amani account a het is khana hi izan khana izat het ham chu ki sei lo chu a hi le 18 birthday kum som le git kum som le git aung hi hon phat hi le asum hon amount chung ke bang di ti nei chu khat chu tu hai 15 years ya khat chu 13 years rate of interest of 4% deposit abol achun 4% rate of interest a abol ti nei chu I will find the money deposited in their accounts asai na chu ipi ham ti le achapa 3 lakh
90,300 total amount hi acha te ni account na het khat pa hi kum som le kum nga heta khat hi 13 years kum som le kum nga pa chu 18 birthday amman na dingai kum izat wa na lai ham thum ke bat na ama hi kum izat ke bat 18 birthday amman na dingai kum nga ke bat akuti a hi le kum thum to kum nga ja time ti nei ta indirect gi a ki page hi previous question a hi in main sa ki dong a ki dong lung hi apoi mo hi star khat ga api hoite la ya 3 to 5 it time ta chu ama hi chipa account na dinga chu 3 years khat pa account na dinga 5 years ta chu 18 ba de ga ti na chu ne khat e ga confuse sa mai chu time interval je het thei na dinga khote le asai kit chu 18 ba de ong hi phat le amount hi ong ki bang ti ni a1 will be equal to a2 as y ball dan chu to khian om loi ai le ball ta 11 hi achama sapa chu first 1 tiwitin khat hi 2 tiwite ai hi le ani nia 4% jana khani kumiza ni tam hidam kum thum lu jana khani kumiza lu dam acha khat pa kum account na kum chu mature ni ninga kumiza lu dam kum nga lu de touch a hi le a1 will be equal to a2 when amount formula chu pt utai amount equal to principal 1 plus rate by 100 to the power t the formula hi man ki du tha amount first amount principal chu 1 chu na 1 plus rate chu janam 4 by 100 to the power time kum ja ludam kum thum kum som le kum get birthday man dinga chu ahin 15 hi le kum thum lu ti ne na second pa hela principal 1 plus rate janam 4 to the power time janam kum nga sung ti ne na ahi le value chun bracket sunga umte ni ki bang chu la hi a power bo ki chu na ati je chun chi hi to chi minus bor chun langai ni umna lai chu na azawa e ball abu ki ball ta ve 1 by 2 equal to chilele amta chu na 4% to 1 by 25 ti ne chu 25 achung lang chu 25 1 is 25 plus 1 26 26 by 25 to the power 2 26 square chu is ham 676 25 square chu 625 teni gom la chun ep heading ahong so za chu will be equivalent to 3,90,300 gom ta 6 plus 5 11 7 8 9 10 1 hand 12 13 1301 equivalent to 3,90,300 value chun into 3 ball chun 31 is 3 300 3309 31 is 3 na into 3 ball chun za is holding 0 ni ke बाद one value 300 hele z value and hot theta h value and hot theta you just have to multiply this with 300
and this with 300. Elangai answer sum tawte 3 6 is 18, 3 7 is 21, 22, 3 6 are 18, 19, 20, 0 0. First child account na deposit able that to that hi. Second child account na deposit able that to 300 to chi multiply this 3 5 15 3 2 6 7 3 6 is 18 0 0. Za teenage. Hichi hit ki bang question khat homework in assignment in hin koi katin chi chu solve an ball min lang ne thelo au le comment box in hin koi min lang ai lo le private inbox an in bol thelo hi ele question abana chi ovitin a question hin when principal and amount are given and rate is to be calculated. Principal and amount given 10 into perfect cubes ahi lovale perfect squares heading t na hin hila hin equation bang hi vela chun principal given amount given year is given 3 years vela chun 3 year ki pa ki pi in 3 year hi dung zo in zo hi perfect cube amount given principal given rate calculating t na hin tabang ahi ten iti ko dam ti hi anavela hen hichi hi avela uchun equation bang hi 2 years ki dita hen lang le si perfect square hin tin jong perfect square ra an pi du ahi lo wa hi le perfect cube am square hi lo wa la condition za chun ke ta adopting sei du hi si perfect cube le square ai condition sei du ai le tabang condition ong hi phat le khatu 125 ya principal zu khatsu 216 ahi tai his phat ni le 3 years akiti je chun cube root na hol ta cube root na holding ratio na holding his phat is le rate na hold dot he ta cube root of 125 si jat ham 5 cube to 125 chila na ala cube root of 216 si jat ham session masalang pe achun gulhang ngam hau kipanin cube root to square root hol je dan shortcut in sei pe tawin ki pa om thein hi chi video chu ana refer thein natin a hello yum kha o a hi le chukit le hi chi ho hi a cube root ho hi a cubes to square so hi na bahana table na kisi a hi le su na nga dinga calculation na gan di a hi le la hin cube root of 216 yu yanam 6 cube na 6 cube to 216 ta 6 cube ki dam to 6 into 6 into 6 multiply volume 216 hin hi chu chi 6 cube hin chi cube na bor ki na lang 6 na so ki ni a hi le e chi rate ti da bang ta nga apa na group chu izana kalham khana kal chu na therefore rate equal to khana kal chu na khana kal le izala nga la izata 20% na hitabanga hin cube root elo square root na khut the iti phat le when the two given amounts are either cube root or square root. If it is cube, you have to do cube root. If it is squares, you have to do square root. To next condition. Next condition na hin perfect squares condition ila adi hi. Suppose it's like principal bang hi 400 ta hen lang amount hi 441 hitale perfect square jong perfect square so na si hi 2 years hitale chi 2 years te te everything is 3 hi kha hen lang hi le chu ki bol the di lu du chu hi chu concept mai 2 years hi lang 10 yang hi perfect square a hi phat le
hila hin square root la ta chi 400 hit ding chi 441 hit ding square root of 400 chi jan ham 20 into 20 to 400 na muri din square root of 441 chi jan ham 21 square root the cube root hila he ga bol jing thei ain khat ga suppose khat bol da jing hite ola session dengin bol now iten na cho chu video sa ho chu na hon ana ke mai yin na a hi le 20 to 21 chu khana kal chu na khana kal le a rate chu no holding a hi le 1 by 20 into 100 rate to 5% hin la principal and amount hi perfect cube square hi data le not ga hitale are not perfect cubes and squares ga hitale hitabang concept ma na pu lo ta next condition chin to tabang condition na hin amount equal to principal 1 plus rate by 100 इसे formula है ना मान थे ताकि मन ना मान लेता amount whole in the आ है ले principal value ना put ना boarding rate put ना boarding time put ना boarding principal whole in the ले adang value आसे से put ना boarding नहीं था तो हिंटेन his condition pa na sina layo te ahile abana hin principal to amount keeping rate calculating a principal to amount keeping hi perfect cubes ay lumne square heading ayin la hila hin principal to amount hiza hi hi ki direct nga ki say lo is the equation ip ki say ametile times 1.44 times in 2 years. That means if principal is 100, principal 100 is salachun amount to 144 hidi teenage. Hichi 100 to multiply lechun 144. Point masangin point jawa hin digit niyum chu ati ja na multiply phale 0 ni om ja hin ni chom kan ta 100 becomes 144 I 2 years hi 2 years hi jai hin square root hum na ve ta hi na ati ja perfect square na ati jai hin square root na la ta na la le square root of 10 to 100 to 10 square root of 144 to 12 ratio na la pha le to the simplest term when there is no common value chan ge chu na bol 2 5 is 10 2 6 is 12 ajawa 10 to 12 achu da lechun na boy chu je chu 10 to 12 chu simplest term na lo 5 to 6 to simplest term is in a common value ta ma lo common value jo se kira to ta is je chun rate no hol ta sin lai pa na khatna kal chu na izala nga la 5 to is 10 0 20%. He lies on A. A certain sum becomes 1.21 times. That means if the principal is 100, the amount will be 121. In 2 years aki pizza chun hichite ni hi perfect square hinam nawe ta so hichuna ahi ahile square root latang is 10 heading g 11 square to 121 izana kalham khana na
ale re chu ja le tam khana kal chu ja la som la 1/10 chu ham 100% into 100 10 to 0 to 0 kat la chun 100 10%. Ai le aban question number 15. Value hen ki bang bang hen to I ball chato. A certain sum becomes 1.331 times in 3 years at compound interest. Find rate. Kum thumati chu. Kum thumi ai le chi times ati ai le chi 1331 bang chu perfect cube ai dem ti na ve chu chu is a ep cube ham 11 cube chana. Ai ti ai le principal bang chu 1000 hi sa la chun amount is at idam 1331 beta. Hi 1000 to multiply la chun into 1.331 t9 multiply la chun jan so bidding 1000 kala ham tile point jo hai digit thum chu ti ja 0 thum kala chu point jo hai digit nium hen lang hile ajo wai bol bangu wa chun 0 ni kala chu ahi le perfect cube ahi je chun cube root la du ta chu chi 10 heading 11 na ai le izat kalham khat kal chu red izat dam khat kal izat la so 10%. Chan chu tu ni na bol hetin tu ni ila na ho la a na he thim lo na ho zo se comment box a hin ko yun lang ai lo wa hile kima private inbox ning bol thei je hin ka phone number hile 7042162312 ai in ai lo wa hile email a yong email nang bol thei je hin infocus722@gmail ai in WhatsApp ma yung text bol thei hin voice recording hin ke bol lang nang bol thei na ji chu it type part le 1/2 ki ti ho bang ai lo le 1/2 ho bang cha type ha ji na ji chun voice ai sei tho ai le chu ke chi chu ji ji chun adult so lo se chu share le chun ke man assignment yung question neu khat extra question hong sim back in katin class I cover zo lo chu description link in PDF format hin koi kin in katin chu na ho ana practice kin lang ne hello na zo si chu ning ba ke te ti su ga sei be kin hi ka ki pai